Hi all, welcome back to my channel. In this lecture, you are going to learn about the type affinity in SQLite. So what is meant by type affinity and what are all the affinity types we are having and in which way it is different from the storage classes in the SQLite we will see. So let us first consider a table. So here I'm considering a table called big numbers. So I'm creating a table. So here there are 5 columns in the big numbers table. Big numbers one table consisting of 5 columns, and where the type of each column is integer, real, text, blob, and numeric. So here comes affinity. So it is the recommended or preferred type for a column is called as the affinity. So column type ne manam affinity antam. స్టోరేజ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? ఈ కాలమ్‌లో ఒక వాల్యూని ఎంటర్ చేస్తాం గదా! ఆ వాల్యూ టైప్‌ని స్టోరేజ్ క్లాస్ అంటాం. సో, స్టోరేజ్ క్లాసు, ఎఫినిటీ ఒకే టైప్ అవ్వాలనేమి లేదు. ఎ ఇన్ ఎస్‌క్యూఎల్‌ఐట్ ఎస్పెషల్లీ. వేరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అదర్ ఎస్‌క్యూఎల్ డేటాబేస్ ఇంజిన్స్, బోత్ షుడ్ బి సేమ్. That is what the advantage of the SQLite, as discussed in the last class. So here, the recommended type of the column is called as the affinity, whereas the type of the value which is going to be entered into the table is called as a storage class. So let us go through all these types one by one. Let us first consider the type text. So it accepts all the values, but except integer and real. So it accepts integer and real also, but it converts them into text before insertion. సో అన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. కానీ ఇంటిజర్, రియల్ వాల్యూస్ కనుక ఈ కాలమ్‌లో ఎంటర్ చేస్తే వాటిని అది టెక్స్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకొని అప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటది. టెక్స్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకొని అప్పుడు తీసుకుంటుంది. ఇంటిజర్‌ని గాని, రియల్‌ని గాని ఇస్తే. అండ్ కమింగ్ టు ద న్యూమరిక్. న్యూమరిక్ వచ్చేటప్పటికి న్యూమరిక్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఆల్ బట్ కన్వర్ట్స్ ద టెక్స్ట్ ఇంటూ ఇంటిజర్ ఆర్ రియల్. అన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది గానీ, టెక్స్ట్‌ని మాత్రం ఇంటిజర్ కానీ, రియల్‌లోకి కానీ బేస్డ్ ఆన్ ద పాసిబిలిటీ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో, ఇఫ్ కన్వర్షన్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ద టెక్స్ట్ వాల్యూ యాస్ ఇట్ ఈస్. సో, ఇఫ్ పాసిబుల్, ఇట్ ట్రైస్ టు కన్వర్ట్ ద ఎంటర్డ్ టెక్స్ట్ వాల్యూ ఇంటూ ఎయిదర్ ఇంటిజర్ ఆర్ రియల్ బేస్డ్ ఆన్ ద పాసిబిలిటీ. సో, లాస్‌లెస్ కన్వర్షన్ గనక జరిగితే ఇంటిజర్ కింద గాని, రియల్ కింద గాని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ద టెక్స్ట్ యాస్ ఇట్ ఈస్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద రియల్. రియల్ వచ్చేటప్పటికి దిస్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్ యాస్ ద న్యూమరిక్. న్యూమరిక్ ఫీచర్స్ అన్ని దీనికి ఉంటాయి, రియల్‌కి ఉంటాయి. బట్ ఇట్ ఈవెన్ ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్స్ ద ఇంటిజర్ యాస్ ఇట్ ఈస్. ఇంటిజర్ కనుక ఎంటర్ చేస్తే రియల్‌లో, దాన్ని రియల్ టైప్‌కి కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆ ఇంటిజర్ వాల్యూని తీసుకుంటుంది. అంటే ఇంటిజర్ ఎంటర్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫీల్డ్‌లో మనం 7 ఎంటర్ చేసామనుకోండి, రియల్ టైప్‌కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంటే 7.0గా దాన్ని తీసుకుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద బ్లాబ్. సో, బ్లాబ్ as discussed in storage classes, it is it accepts all the kinds of values as it is, all the kinds of storage classes as it is. And coming to the integer, it is almost same as the coming to the um, coming to the integer, it is almost same as the numeric affinity. So this is all about the brief introduction of different types of affinities in SQLite. So let us let us try to enter the values into the big numbers, and let us see what happens for different kinds of values which we have entered. So now I am going to enter 7 for all 5 fields. సో ఉన్న అన్ని 5 కాలమ్స్‌కి నేను 7 ఎంటర్ చేశాను. ఓకే. అండ్ నౌ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు ఎంటర్ సమ్ నల్ వాల్యూస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు ఎంటర్ సమ్ రియల్ వాల్యూ. లెట్ us ఎంటర్ 0.7.5. And next I'm trying to enter some text.
I'm trying to enter some text that is 7.5 in a single quote. And after that, I'm trying to enter again some text, which is 6. Because it is a text, I need to enter it in a single quote. Okay. And after that, I'm going to enter some value, some again text values, that is 3.0. And after that, I'm going to enter again some text value, which is, let us say, my name. Okay, I have entered some values, and let us display all the values. So here I have here all the values which we have entered or displayed here. So first manam we have entered some 7 here. సో 7 వాల్యూ ఎలా ఎంటర్ అయిందో ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ 7 ఉంది. ఇక్కడ 7.0 ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ అంతా 7 కనిపిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ మనం నల్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసాం. సో ఇక్కడంతా ఎంప్టీగా అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం 0.75 ఎంటర్ చేసాం. సో హియర్ ఇట్ సీమ్స్ లైక్ 7.5 అండ్ నెక్స్ట్ 7.5 టెక్స్ట్ వాల్యూని ఎంటర్ చేసాం. అండ్ హియర్ ఇట్ సీమ్స్ లైక్ 7.5 టెక్స్ట్ వాల్యూ. ఇది టైప్ ఏంటనేది తెలీదు. కానీ ఇక్కడ 7.5 డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వి హావ్ ఎంటర్డ్ 6. సో ఇక్కడ ఒక చోట 6 ఉంది. ఇంకో చోట 6.0 ఉంది. వి డోంట్ నో వై. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3.0 ఎంటర్ చేసాము. సో ఒక చోట 3 తీసుకుంది. ఇంకో చోట 3.0 తీసుకుంది. అండ్ లాస్ట్‌లో మళ్ళీ 3నే తీసుకుంది. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ ఒక సమీ అనే నేమ్ ఎంటర్ చేసాం. అండ్ ఇట్ టేక్స్ ద టెక్స్ట్ యాస్ ఇట్ ఈస్. సో ఇది ఎందుకు ఇలా తీసుకుంటుంది? ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క వాల్యూ ఎందుకు డిస్‌ప్లే అవుతుంది? ఫస్ట్ మనం ఇది తెలుసుకోవాలంటే వాటి టైప్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో సెలెక్ట్ we have a type of operator to check type of each individual column. So we need to check the type of each and individual column. I, and after that R, we have column R. Type of T we have. Type of B we have next. Type of N finally from big numbers. So here we have the types of all the values. Storage classes we have for each and every value entered in the table. సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం కొంత ఎఫినిటీ టైప్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. అగైన్ లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు దట్ ఎఫినిటీ టైప్ డిస్క్రిప్షన్. సో ఫస్ట్ ఐ ఫర్ ఇంటిజర్. ఇంటిజర్ గురించి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఇంటిజర్ బిహేవ్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ ద న్యూమరిక్ లాగానే ఇంటిజర్ కూడా బిహేవ్ చేస్తుంది. సో న్యూమరిక్ ఏంటి? అన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేస్తే ఇంటిజర్‌గా గాని, రియల్‌గా గాని మారుస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం ఎంటర్ చేసాం? ఫస్ట్ హియర్ వి హావ్ ఎంటర్డ్ సమ్ ఆల్ ఇంటిజర్స్‌ని ఎంటర్ చేసాం. ఇంటిజర్స్‌ని ఎంటర్ చేసాం కాబట్టి ఇంటిజర్ యాస్ ఇట్ ఈజ్ ఇంటిజర్ గానే తీసుకుంది. కానీ రియల్ టైప్ ఏం చేస్తుంది అనుకున్నాం? రియల్ ఏం చేస్తుంది? రియల్ ఎఫినిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఎంటర్ చేసిన అంటే రియల్ ఎఫినిటీ ఏం చేస్తుంది? మనం ఇంటిజర్ ఎంటర్ చేసినా దాన్ని రియల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇంటిజర్ ఎఫినిటీ కన్వర్ట్స్ ఇంటిజర్ ఇంటూ రియల్. సో ఇక్కడ 7 ఇంటిజర్‌ని ఎంటర్ చేసినా మనకిక్కడ రియల్‌లోకి మార్చింది. అంటే 7.0 కింద మార్చింది. మనకిక్కడ దాని టైప్ కూడా రియల్ కనిపిస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? టెక్స్ట్. టెక్స్ట్ ఎఫినిటీ ఏం చేస్తుంది? మనం ఇంటిజర్ ఎంటర్ చేసినా, టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసినా ఇంటిజర్ ఎంటర్ చేసినా, రియల్ ఎంటర్ చేసినా దాన్ని టెక్స్ట్ కిందకి మారుస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం యాక్చువల్‌గా ఒక ఇంటిజర్‌ని ఎంటర్ చేసాం. సో దాన్ని టెక్స్ట్ కిందకి మారుస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 7 తీసుకుంది. కానీ దీని టైప్ ఏంటని చెక్ చేస్తే అది టెక్స్ట్. అంటే మనం దేన్నైనా ఎంటర్ చేస్తే దాన్ని మనకి టెక్స్ట్ కిందకి మారుస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్
బ్లాబ్ ఏం చేస్తుంది? మనం ఎలా ఎంటర్ చేస్తే అలాగే అవుట్‌పుట్ ఇస్తుంది. అంటే మనం ఇంటిజర్ ఎంటర్ చేసాం కాబట్టి ఇంటిజర్‌నే అవుట్‌పుట్ ఇచ్చింది ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ న్యూమరిక్. సో, న్యూమరిక్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఆల్ ద థింగ్స్ అండ్ బట్ కన్వర్ట్స్ ద టెక్స్ట్ ఇంటూ ఇంటిజర్ ఆర్ రియల్ ఇఫ్ పాసిబుల్. కన్వర్షన్ కుదరకపోతే టెక్స్ట్‌ని యాస్ ఇట్ ఈజ్ టెక్స్ట్‌గానే ఉంచేస్తుంది. సో, ఇక్కడ 7 ఎంటర్ చేసాము. సో, అంటే ఒక ఇంటిజర్‌ని ఎంటర్ చేసాము. ఇంటిజర్‌ని తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇంటిజర్‌ని ఇంటిజర్ కిందే రిప్రజెంట్ చేసింది. అలాగే నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ చూసుకుంటే నల్. సో, నల్ వాల్యూని అన్ని టైప్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. దేర్ ఈస్ నో ఇష్యూ విత్ ద నల్ వాల్యూ. సో, అందుకని నల్ వాల్యూని మనం ఎలా ఎలా ఎంటర్ చేసామో యాస్ ఇట్ ఈజ్ దాని టైప్ కూడా ఇక్కడ నల్ అనే మనకి కనిపించింది. సో, దేర్ ఈస్ నో ఇష్యూ విత్ ద నల్ వాల్యూ. అండ్ థర్డ్ మనం ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఏంటి? ఒక రియల్ వాల్యూ ఎంటర్ చేసాం. సో, రియల్ వాల్యూని యాస్ ఇట్ ఈజ్ ఏది తీసుకుంటుంది? సో, ఇంటిజర్ యాస్ ఇట్ ఈజ్ కెన్ టేక్ ద రియల్ వాల్యూ అండ్ రియల్ కూడా రియల్ వాల్యూని యాస్ ఇట్ ఈజ్ తీసుకుంటుంది. బట్ టెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి దాన్ని టెక్స్ట్‌లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. బ్లాబ్ యాస్ ఇట్ ఈజ్ రియల్ వాల్యూని తీసుకోగలుగుతుంది. న్యూమరిక్ వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తుంది? న్యూమరిక్ వచ్చేటప్పటికి రియల్ వాల్యూతో న్యూమరిక్ కూడా ప్రాబ్లమ్ లేదు. కాబట్టి మనకి థర్డ్ లైన్ మనం 0.75 ఎంటర్ చేసినప్పుడు థర్డ్ లైన్ ఏమైంది? రియల్‌ని యాస్ ఇట్ ఈజ్ రియల్ గానే తీసుకున్నాయి ఈ 2. టెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి రియల్‌ని కూడా టెక్స్ట్‌లో కన్వర్ట్ చేసింది. బ్లాబ్ వచ్చేటప్పటికి రియల్‌ని రియల్ గానే తీసుకుంది. అలాగే దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూ విత్ న్యూమరిక్ కాబట్టి న్యూమరిక్ కూడా రియల్‌ని రియల్ గానే తీసుకుంది. ప్రాబ్లమ్ లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. అగైన్ ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసాం. 7.5 అని ఒక టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసాం. సో, టెక్స్ట్ ఇన్‌పుట్‌గా ఇచ్చినప్పుడు ఎలాంటి చేంజెస్ జరుగుతాయి? ఒక ఇంటిజర్‌కి గనక టెక్స్ట్ ఇన్‌పుట్‌గా ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఒక ఇంటిజర్‌కి టెక్స్ట్ ఇన్‌పుట్‌గా ఇస్తే దాన్ని ఇంటిజర్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. దాన్ని ఇంటిజర్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అలాగే ఒక రియల్ కూడా టెక్స్ట్ ఇన్‌పుట్‌గా ఇస్తే దాన్ని ఇంటిజర్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. పాసిబిలిటీ లేకపోతే కన్వర్షన్ పాసిబుల్ కాకపోతే యాస్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే ఉంచేస్తుంది. సో, అందుకని చెప్పి మనం ఇక్కడ 7.5 ఇచ్చాం. ఇది ఎన్నో లైను? ఫోర్త్ లైన్. సో, ఫోర్త్ లైన్‌లో 7.5 ఇస్తే దాన్ని ఇంటిజర్ ఏం చేసింది అంటే రియల్‌గా కన్వర్ట్ చేసింది. 7.5గా తీసుకుందిక్కడ. దీన్నిక్కడ 7.5గా తీసుకుంది. దాన్ని ఒక రియల్‌గా కన్వర్ట్ చేసింది. అలాగే రియల్ టైప్ కూడా రియల్‌గానే కన్వర్ట్ చేసి 7.5గానే తీసుకుంది. టెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి టెక్స్ట్ దేన్నైనా టెక్స్ట్‌గానే తీసుకుంటుంది. మనం ఇచ్చింది కూడా టెక్స్ట్ వాల్యూనే కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ డైరెక్ట్‌గా టెక్స్ట్‌గానే తీసుకుంది. నెక్స్ట్ బ్లాబ్. బ్లాబ్ యాక్సెప్ట్స్ ఆల్ ద థింగ్స్ యాస్ ఇట్ ఈస్. సో, మనం టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసాం కాబట్టి టెక్స్ట్‌గానే తీసుకుంది. నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ న్యూమరిక్. సో, న్యూమరిక్ కూడా ఏం చేసింది? రియల్‌గా తీసుకుంది. రియల్ వాల్యూ కింద తీసుకుంది దాన్ని. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ? 6. టెక్స్ట్ వాల్యూ. అంటే 6 అనే టెక్స్ట్ వాల్యూని ఎంటర్ చేసాం. సో, ఈ 6 అనే టెక్స్ట్ వాల్యూని ఎంటర్ చేసాము. ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఇది ఎన్నో ఫీల్డ్? 1, 2, 3, 4, 5 ఫిఫ్త్ ఫీల్డ్. ఫిఫ్త్ ఫీల్డ్ ఏం చేసింది? సో, ఇంటిజర్ ఏం చేస్తుంది? ఇంటిజర్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ a text value is entered, integer converts it into either integer or real if at all possible. సో, ఇక్కడ 7.5 అనే టెక్స్ట్ వాల్యూని ఇంటిజర్‌గా కన్వర్ట్ చేయడం ఈజీ కాబట్టి రియల్‌గా కన్వర్ట్ చేయడం ఈజీ కాబట్టి రియల్‌గా కన్వర్ట్ చేసింది. ఇక్కడ 6 అనే టెక్స్ట్ వాల్యూని ఇంటిజర్‌గా కన్వర్ట్ చేయడం ఈజీ కాబట్టి ఇంటిజర్‌గా కన్వర్ట్ చేసింది. అంటే ఇక్కడ 7.5ని 7.5 అనే తీసుకుంది. ఇక్కడ 6ని 6 గానే తీసుకుంది. ఎలా తీసుకుంది? 7.5 నేమో రియల్ 7.5 కింద కన్వర్ట్ చేసింది. అలాగే 6 నేమో ఇంటిజర్ 6 కింద కన్వర్ట్ చేసి తీసుకుంది. సో, 7.5 రియల్ అయిందిక్కడ. 6 వచ్చేటప్పటికి ఇంటిజర్ అయింది. అదే ఇక్కడ సమీ అనే టెక్స్ట్‌ని ఎంటర్ చేసాం. యాక్చువల్‌గా ఏంటి మనం చెప్పుకుంది? ఈ ఇంటిజర్ గాని, రియల్ గాని, న్యూమరిక్ గాని ఏం చేస్తాయి టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు? ఈ లాస్ట్ 3 ఫీల్డ్స్ టెక్స్టే కాబట్టి ఒకేసారి చెప్పేసుకుందాం. ఈ 3 ఏం చేస్తాయి టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు? పాసిబిలిటీని బట్టి ఎయిదర్ ఇంటిజర్‌గా గాని, లేదంటే రియల్‌గా గాని కన్వర్ట్ చేస్తాయి. పాసిబిలిటీ లేకపోతే టెక్స్ట్‌ని యాస్ ఇట్ ఈజ్ టెక్స్ట్ కిందే ఉంచేసుకుంటాయి. సో, ఇక్కడ ఎలా కన్వర్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అంటే, రియల్‌గా కన్వర్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో, 7.5 అనే రియల్ వాల్యూ కింద కన్వర్ట్ చేసినాయి. సో, ఇక్కడ ఎలా కన్వర్షన్‌కి పాసిబిలిటీ ఉంది? ఒక ఇంటిజర్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో, 6 అనే ఇంటిజర్‌గా దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎలాంటి పాసిబిలిటీ ఉంది? 3.0ని ఇంటిజర్‌గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. 3 అనే ఇంటిజర్‌గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి అగైన్ ఇక్కడ ఒక ఇంటిజర్‌గా కన్వర్ట్ చేసుకుంది. సో, సమీ అనే టెక్స్ట్‌ని ఇంటిజర్‌గా గాని, ఫ్లోట్‌గా కానీ కన్వర్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి ఈ టెక్స్ట్‌ని యాస్ ఇట్ ఈజ్ టెక్స్ట్‌గానే తీసుకుంది. సో, ఇక్కడ టెక్స్ట్‌గానే తీసుకుంది. ఈ సమీ అనే టెక్స్ట్‌ని అన్ని అన్ని ఐ మీన్ అన్ని స్టోరేజ్ క్లాసెస్ కూడా టెక్స్ట్ గానే తీసుకుంటాయి.
ఎందుకంటే దాన్ని ఇంటిజర్‌గా గాని, రియల్‌గా గాని కన్వర్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ లేదు. వేరేస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే దీన్ని 7.5 రియల్‌గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. దీన్ని 6 అనే ఇంటిజర్‌గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే దీన్ని కూడా 3 అనే ఇంటిజర్‌గా కన్వర్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి కన్వర్ట్ చేసింది. పాసిబిలిటీ లేకపోతే యాస్ ఇట్ ఈజ్ అలా ఉంచేసింది. దిస్ ఈస్ ద సేమ్ ఫర్ 3 affinities, integer, real and numeric. So this is all the behavior of the affinity types of the SQLite. And let us see what are all the keywords under a specific affinity type. అంటే ఇంటిజర్ అనే ఎఫినిటీ టైప్‌లో ఎలాంటి కీవర్డ్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. అది ఒకసారి చూద్దాం. హియర్ ఈస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద టైప్ నేమ్స్. సో హియర్ యాస్ యూ అబ్జర్వ్ ఎఫినిటీ టైప్ ఇంటిజర్. సో ఇంటిజర్ ఎఫినిటీ టైప్ కింద ఎలాంటి కీవర్డ్స్ వస్తాయంటే, అంటే ఇంట్, ఇంటిజర్, అలాగే స్మాల్ ఇంట్, మీడియం ఇంట్, బిగ్ ఇంట్ ఇలాంటివన్నీ గూడా అంటే మనం ఎఫినిటీ టైప్‌ని మెన్షన్ చేసే చోట ఇంటిజర్ అనన్నా మెన్షన్ చేయొచ్చు. లేదంటే ఈ కీవర్డ్స్‌లో వేటినైనా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. అలాగే నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఎఫినిటీ. టెక్స్ట్ ఎఫినిటీకొచ్చినప్పుడు ఎలాంటి కీవర్డ్స్‌ని మనం వాడొచ్చు అంటే క్యారెక్టర్ వాడొచ్చు, వార్‌చార్ వాడొచ్చు. అలాగే ఎన్‌చార్ అని, టెక్స్ట్ అని, గ్లోబ్ అని అలా ఎన్‌వార్‌చార్ అని ఇలా ఈ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ అన్నిటిని గూడా మనం ఆహ్, టెక్స్ట్‌కి రీప్లేస్‌మెంట్‌గా ఎఫినిటీ టైప్స్ కింద వాడుకోవచ్చు. అలాగే బ్లాబ్ వాడుకోవచ్చు. రియల్‌కొచ్చేటప్పటికి రియల్‌తో పాటు డబుల్ ప్రిసిషన్, డబుల్ ఫ్లోట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. న్యూమరిక్‌కొచ్చేటప్పటికి న్యూమరిక్, డెసిమల్, బులియన్, డేట్ టైమ్ ఇవన్నీ గూడా మనం ఎఫినిటీస్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద టైప్ ఎఫినిటీస్ ఇన్ ద SQLite. And thank you for watching the video. And if you like the video, please subscribe the channel. If this is the first time you are watching my video, thank you.